Καλημέρα σας και καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπημένοι ακροατές και τηλεθεατές. Είστε συντονισμένοι εδώ σε ένα ακόμα επεισόδιο του Απλά Ψηφιακά, του εβδομαδιαίου podcast για τις εξελίξεις στον χώρο των ψηφιακών τεχνολογιών, που παρουσιάζω εγώ, η Νίκη Παπάζογλου, και ο αγαπημένος φίλος και συνάδελφος Δημήτρης Μαλλάς. Δημήτρη μου, τι κάνεις? Καλά, είμαι εδώ πέρα, ξέρεις τώρα, παραμονή Πρωτομαγιάς, καταλαβαίνεις πώς είναι, μετά τους Δελφούς και όλα που θα τα πούμε μετά, αλλά το σημερινό επεισόδιο είναι ιδιαίτερο, θα έλεγα, εντάξει, γιατί στο επεισόδιο αριθμός 208 επιλέξαμε να το κάνουμε λίγο διαφορετικά και να το κάνουμε και στα αγγλικά, το πρώτο σκέλος τουλάχιστον, τη συνέντευξη. Οπότε, να πάω συνεντεύξεις για... ενδιαφέρουσα, έτσι... Έχουμε λοιπόν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη και θα πρέπει θα το γυρίσω στα αγγλικά. I'm going to switch to English, that's what I said. We have with us Serge Joris, if I said that right, who is the CEO of Frigoglass, one of the most major companies in Greece, I will say. It's a very interesting company in any case. And Marios Papagеоргίου, who is the enterprise account executive in ΕΜΕΑ emerging markets at Salesforce. So we're going to talk about Salesforce and what they have done with Frigoglass. Serge and Marios, thanks very much for being with us. Okay, to Simply Digital or Απλά Ψηφιακά. We haven't done that, it's our first time that we do something in English. So please give us, a note about that. So thanks very much for being with us. Thank you. Thank you for the invitation. And thank you for facilitating this in English as well, because otherwise in Greek I would have some challenges, I believe. I would Good say morning that... from me as well. I will say that in a few years, perhaps in a couple of years, perhaps we will do that in Greek again. I don't know. I think, okay. And Marios, thanks very much also for being with us. Thank you for having us, Dimitri. It's always a pleasure, and Nikki, meeting you. Okay, so I would like to start a little bit, and talk about. So I would like Serge to tell us a little bit. You decided at Frigoglass to transform your field service operations globally. With what was the strategic vision behind that? I think there's two main reasons for this. Frigoglass is going through a significant digital transformation. And the Salesforce implementation, the field service implementation, fits in two main work streams of that digital transformation. One is internally, making sure that we have an IT ecosystem that allows us to improve our operations, strive for operational excellence. And with Salesforce and the field service platform, we believe that we have a good backbone to scale that IT ecosystem. Because with Salesforce, we could get into other applications like CRM, like CPQ, e-commerce, and even using some of the AI agents that we believe will be very applicable in the future. The second work stream is more the digital transformation in our customer offering. So Frigoglass is known as a manufacturer. We have manufacturing facilities around the world in multiple geographies, but we're a hardware supplier. So far, we've been very specialized in manufacturing these commercial coolers for the beverage industry. And that's how we've been known. And the value proposition has been this cooler. But we're evolving more and more into becoming a total solutions provider, including software besides the technical services. So also expanding in the offering to customers, adding digital services and digital solutions by connecting our coolers, implementing IoT, adding AI, getting into vending applications with our coolers. That's where Salesforce really fits well as well, in connecting the dots and making sure that we have data collection from the coolers, but making it actionable through our field service organization and using the platform of Salesforce, integrating it with the other information systems that we use right now. Okay, very interesting, the transformation you are doing. I would like to also ask as CEO, what were the biggest operational pain points you wanted to solve with Salesforce, except the previous you mentioned probably? It's interesting to know that
we have almost 2,000 field service engineers in the field. So managing these field service engineers in the field, we already had a digital platform in the past in order to manage this. So we knew the operational efficiency gains that we could get from a platform like Salesforce. So what was important here, replacing the existing platform, is that we, with Salesforce, have a platform that we can scale, we can grow with, we can expand into other geographies easily, as it is standardized on the processes and policies that we're using. It creates consistency. So it helps us really with the scaling and the growth of the business, and as well the integration with other information systems, and that's critical right now. Looking at the system that we had before, besides the fact that it was obsolete and didn't get the support anymore, we saw that it evolved into more custom developments in the different geographies, which didn't necessarily create that consistency that we were looking for and that our customers are looking for. So these were the main reasons why we believe Salesforce was critical as a system that we wanted to put in place. So it's growth while being consistent in the multiple geographies and multiple cultures. Don't forget that we're present in Africa, we're present in Europe, we're present in Asia, with very different cultures in these different geographies. So having a platform that can cope with these different cultures and international presence was important. When I mentioned about integration, this is one of the pain points that I believe is fundamental. If you start building an ecosystem like this, having a partner and having a platform that can easily integrate with other information systems. And especially with the second strategic work stream that I mentioned, how we would like to offer digital services to our customers, connecting these dots, making sure that we integrate with IoT platforms that we put in place, that we integrate with our customer platforms. Don't forget that Salesforce is not only managing the services, but also logistics. So integration with other logistics information systems from our customers is fundamental too. So that integration is a critical pain point in general, which is a challenge that we believe with the Salesforce platform, we have some benefits here and the capabilities with a partner that has done this before. Okay. Maria, let's go to you. From Salesforce perspective, what were the most complex aspects of delivering this project to Frigoglass? Because Serge was talking about a little bit, he's very enthusiastic about this project. That's why I'm asking. So what was the challenges from your side as well? Okay, first of all, thank you for asking, and once again, thank you for having us. Look, there were a few, but let me start from the major one. When an organization of Frigoglass caliber is going through a massive transformation, challenging the status quo and the change management is always something that will be a challenge, not at the beginning, but throughout the whole implementation and transformation. However, let me get into the specifics. If I would like to be more detailed, the complexity was a threefold. First, as Serge already mentioned, implementing a solution for 17 countries and hopefully soon Serge for more, this is a challenge on its own, right? So you need to create a phase one which will fit to, if not all, the majority of the countries that Frigoglass is planning to roll out, right? With different regulations, with different needs, with different languages, and as Serge said, with different cultures. Second, Frigoglass is operating in two streams. One is the field service, and the second one is, as Serge again already mentioned, the logistics part of the business. Okay. You know, it's not the typical field service operator like in telco or in utilities energy. So
Salesforce is not a native solution for logistics. What we've done then is that we got into our ISV App Exchange ecosystem. For those who don't know, Salesforce has a very powerful App Exchange marketplace for ISV partners who have built solutions on top of our Salesforce platform, and they are natively integrated with our core platform. Then we shortlisted the two vendors who are doing the logistics business. We finalized and we agreed with one of them that it's going to take place of and take ownership of the logistics part. So we have two major, let's say, products, or if you allow me to say, solutions. We have the core field service solution from Salesforce, and we have a Salesforce built ISV partner in the project. Last but not least, in such a very traditional, let's say, operation, it's always difficult to bring the vision and the ambition out of the people's mind. Meaning that it was a little bit of a challenge to not only implement the phase one, but also to have always in mind the future state, where Frigoglass wants to go, where Frigoglass wants to end up with. And to be very honest, Dimitri, this is what we are mostly proud of, that we built a solution with reusable data model, reusable features and objects, which are going to help us to expand in different areas like CRM, CPQ, commerce, and so on and so forth. That was pretty much it, Dimitri. Okay. Okay, really interesting. And having outline the reasons behind this digital transformation, I would like, Serge, to ask you now to go to practical aspects and ask you, how has the implementation of this solution of Salesforce changed the day-to-day reality for your field, technicians, service teams, whatever? I think at the beginning, it's indeed adopting a new system is always a change for them. But we've seen already at the very beginning that visibility has improved, the consistency in the data that we're collecting from the multiple geographies where we've been able to deploy this right now has improved, and the planning has improved as a result of this. The execution has improved as a result of this. But having said that, we already had service levels with customers that were very demanding, and we're meeting and exceeding these expectations already. We had it with the system that we had before. So what I'm expecting here is much more what we expect in the future, of having a broader picture of all the different customer interactions that we have, the customer data that we have, the 360 view of our assets, and the connected assets, the coolers that we have in the field, and the 360 view of the customer touch points. And that will be the big change, I believe, with implementing Salesforce.com versus what we've had in the past. Okay. I would like to stay a little bit on this subject. Okay. Can you give us, a tangible business impact that you have on so far in terms of efficiency, cost reduction, or customer experience? Can you give us some numbers? That's what I'm trying to ask. I don't know. Of course. So first time fix is a typical one. Uptime is another one. So if you look at some of these service levels that we have in place and the expectations that we have from customers, you have response times of sometimes response times and fixing it within 4 hours for some of these customers. Fixing and steering and guiding field service engineers in the field, including the logistics for spare parts, within this time frame can only be done by a strong digital backbone. Yeah. If you're relying on paperwork or a lot of internal administration, you will not be able to get to these results. And we have KPIs where we're meeting today 98-99% of the service levels in these response times, including the first time fix as one example of a KPI that we're measuring, which can only be done if you guide and support your field service engineers in the field with the right parts that are going along with the intervention, the spare parts that you need to make sure that you get it on time, at the right place. So these are some of the examples where we are measuring KPIs and where we have service level agreements with our customers
that we would like to, of course, meet and exceed, ideally, in order to have that reputation that we've had for many years as a good service provider. And here, if you allow me to add something on top of what Serge mentioned. Dimitri, Nikki, Frigoglass is a leader on the industry they operate in. So obviously, staying on top of the KPIs that already had achieved, it was one thing. On the other hand, with the previous platform, every time our customer wanted to implement a new workflow, a new feature, a new functionality, it was taking much of time to be implemented, even to be tested. With Salesforce, this can happen literally in the same day. At the back end, the IT and the business team are working on new functionalities, new ways of working, and they are constantly testing. And obviously, we are rolling it out after getting the right approvals from customers and internal customers, so as to expand and to scale in a much faster way. That's quite a difference. Would like to emphasize something else. Sorry to interrupt. Yeah. No, you're not interrupting. That's the thing. We're making a conversation here. We're just trying to figure out things. Excellent. So the field service is of course one, but what we have learned as well is that the utilization or the performance, the real utilization of the cooler, the asset that our customers have. We believe that our customers are only using roughly 50% of the potential of that cooler. Whoa. So the cooler is used as a point of sale. And this is for multiple reasons. Technical reasons is one, uptime, which is of course very important, but other reasons as well. And that's why we have this work stream of digital transformation, adding some additional digital services to our customers to provide insights of how we can sweat the asset. How can we utilize this asset much more, making sure that it's a sales engine for them, not only from a technical perspective, guaranteeing uptime, but also from, example, a commercial perspective. Have we placed this cooler in the right location? Do we have the traffic that we need in order to sell sufficient of these beverages in that location? Do we have the right content in the cooler? Yeah? If you have our customers like Coke, or Pepsi, or ABM, or Heineken, offering these coolers as a point of sale, but the merchant is using this to add feta cheese and milk, you can imagine that the sale is not optimal. Yeah. So creating that insight for our customers of what is really happening with this cooler and improving that commercial performance of that cooler is extremely critical. Now you have the IoT platform to collect that data, but if you can now start connecting the dots with the field service organization and making that data actionable so that we can intervene and giving that insight, that, of course, opens and unlocks the potential to improve the utilization of that asset. That's going to be a fundamental added value that we can generate with Frigoglass by connecting these platforms and using a platform like Salesforce. And with the scalability of Salesforce, getting into the commercial aspect with CRM and CPQ and the other elements that we can add to this as well. Okay. So I understand that you have real-time data visibility, and this is real crucial, very important. How important is it for you, the real-time data visibility today compared to before the transformation, for example? Maybe if you look at how typically we worked in the past, was mostly based on historical data. You're always a step too late. Yeah. With real-time data, you can start becoming proactive, predictive. Yeah. So this is certainly the fundamental benefit of having the real-time data. It changes your decision making in becoming
a partner in helping customers to predict the future and anticipate challenges that will come up. So this is very important. But what is important as well, and that's where we are starting to connect now with AI, is that we will start making our operations almost autonomous. Yeah? A sensor in the cooler can now automatically generate a field service intervention without the intervention of potentially resources that you need to get involved in order to make that decision. Now, this seems maybe less important, because why changing that? But remember that we have 10 million coolers as an install base. We manage roughly with our field service organization 2 million coolers on an annual basis. Managing in one way or another could be placements, could be moving it from one location to another, could be refurbishment, could be repairing. So multiple transactions that we have. Managing all that real-time data now without having these IT platforms is almost impossible. Yeah? And certainly now that it's becoming real time, that will generate, of course, tremendous intelligence that we could be using if we use it correctly. And therefore, we'll talk about, hopefully a little bit later, what the possibilities are of AI, and especially what the importance is of autonomous workflows. Yeah? And this is where we see the real-time data really helping us. So you are using AI. You're using AI at this point. You have a business case about that. Yes, we are. Not for all the coolers that we've in the field. So just to correct maybe, yes, we have connected coolers. Yes, we have real-time data. We have, of course, real-time data using the Salesforce.com application. Yeah, But also some of the coolers indeed are connected, where we get information from using sensors or cameras. And the camera is taking pictures of the planogram, the content of that cooler, and we use AI with image recognition, recognizing the content of that and making a distinction between cheese and a beverage. Do you know why? Because we're talking also with Marius and a lot of people that, you know, we talk a lot about AI, but there are not so many business use cases of taking advantage of the AI and platforms like the one that Salesforce has. That's why I was like that. Okay, you mentioned 10 million coolers, right? Correct. That's the install base, roughly estimated. Okay, so we're talking about how many countries? 17 or something like that? Yes, we have 17. Well, we're progressing. We've just opened the 18th service center now. So we have 18 service centers in the multiple geographies. And we're very present in Central Eastern Europe. We're very present in Africa. And we're very present, of course, in India and some of the Asian geographies. So the question now goes to Marius. What's the challenges, the biggest challenges for rolling out a unified field service model across so many countries? Okay, again, allow me to go back on my first response about challenging the status quo and allowing Salesforce, obviously in collaboration with our Frigoglass customers, to become a cultural pillar of the organization. I know that it sounds very salesy or very marketing-oriented phrase, but this is the reality. Salesforce, when it's implemented correctly and successfully, becomes a cultural pillar of. And I see you laughing, so I know what's the next question. But you mentioned that if it's installed correctly, that's the main issue for a lot of solutions in the past. That's why, not just for many vendors. Correct. So just to conclude on that, so as long as we're staying up to date with the regulatory changes and with the trends in each markets, this, as already mentioned, can be easily implemented and in a fast pace implemented on Salesforce. So that was not the biggest challenge. The biggest challenge in the agentic era, Dimitri, it was to create a foundation, to create the baseline of making Frigoglass agentic ready. Okay, and AI is a buzzword nowadays, is more than a buzzword, but
being ready and making Frigoglass ready to implement the first AI solutions was something that we had in mind from the very beginning in this implementation. However, I'm not going to lie, it was a challenge for the Frigoglass colleagues, it was a challenge for our partners, it was a challenge even for our people. But as Serge mentioned, we are working with Frigoglass not only covering their needs internally and their customer needs. We are working with Frigoglass to co-create new revenue streams for the company, which can be phenomenal, but it has to be very, very well organized and very well crafted. Okay. Let me ask about the client. Okay, yeah, sorry. It's important what was said is scaling in these multiple geographies is not easy. Yeah. And we mentioned it before, you have the cultural differences. So scaling without a good backbone, without that information system is almost impossible. And especially when you think about some of these geographies that are complex, like Greece. Greece is extremely complex. Yeah, you have all the multiple islands that you need to service. That is complexity, but it's complexity that is repeated in some of the other geographies. Indonesia, we're discussing today how to scale and how to expand it into Indonesia. Indonesia, besides Java, has a tremendous amount of islands. So servicing this, not having a backbone like Salesforce, in order to make sure that you have the appropriate planning, resources in place, material in place, spare parts in place, is just impossible. So creating that consistency in your service levels in these different geographies with these different cultures is fundamental. Yes, correct. And that's the challenge. This scaling, and again, sorry for taking the time, Dimitri and Nikki, and scaling is not about rebuilding. It's about reusing, basically, components that we have already created on phase one and expand to the next phases of the project and of Frigoglass vision as well. Mm-hmm. Yeah, but sorry, just one thing, just to finish this up. Yeah. But how does Salesforce ensure scalability and consistency in such a large multi-country deployment? How do you ensure that? It's about our low-code, no-code platform, Dimitri, and obviously, a second aspect on this, and I shouldn't skip it. It's also about our partners' ecosystem. So for this specific project, we picked one of our best-in-class partners when it comes to field service implementations. It's coming from Serbia, from the Balkan region, and they have implemented more than 10 field service projects. So we were laser focused on identifying the right partner for this project. And this is always something that we have in mind. We don't go every time in the big fours. We focus on who is the best partner for this project. And this is what made us successful. Okay. Mm-hmm. I wanted also to ask about the client's perspective, meaning, Serge, how does this new platform strengthen your relationship with key global clients like Coca-Cola, like Pepsi, etc.? Correct. If you look at the majority of our customers, indeed, are the global key accounts and multinational beverage companies that we're serving. And besides speed, reliability, response times, service levels that they're asking for, what these key accounts are extremely interested in is consistency. How can you create consistency in these service levels across the multiple geographies where they play? And that's I believe, where we, with a platform like Salesforce, where we can ensure standardized processes that we put in place, a standardized mechanism, a standardized IT platform that we can put in place. This is one. Secondly, with using a platform that is used to integrate with other information systems, it gives them the confidence that we can grow with this platform. And as we mentioned before, we see a lot of benefits of not only integrating with their ERP system, providing some feedback about the performance that we've had with the technical services, but also with their logistics system, or with their IoT platform, or with their other data lakes that they're using in collecting data.
making sure that we can start sharing data that we collect from the field service operations or from the logistics operations or from the connected coolers is today fundamental. I don't believe that an IT system on its own can really generate that operational excellence. So the integration of IT systems from end to end is really what creates that performance, and creates that 360 view and data visibility. By selecting Salesforce, we selected a very well-known global partner, which creates confidence with our key accounts that this is scalable, and besides creating the consistency, it's scalable and it will grow. It's something that is creating a sustainable future of enhancing that digital ecosystem with them together. So having these integration capabilities and having a platform and a partner that has that global reach and strength gives them the confidence and the trust that with Frigoglass, they have a partner they can grow with as well. Mm-hmm. That's quite important. So I think we have to ask something more, Dimitri, about the last question. Yeah, do it. The AI, how both of you see AI further enhancing field service operation at Frigoglass. I ask you both. Decide who will answer first. Okay, I know that we are really focused on Frigoglass, and this should be the way in this podcast, but allow me to kick it off here. Salesforce was the very first software as a service company which announced that we're gonna embed agents, autonomous agents, what we call Agentforce in our ecosystem, in every single product that we offer, in every single solution. And then everyone followed, and so on and so forth. But this is now already history, and in the pace that the AI is evolving, even something that has been announced 3 months ago is already history, right? So, first and foremost, for Frigoglass project, we are already working on a few use cases with the core project team on creating efficiencies, increasing productivity, and as Dimitris earlier mentioned, decreasing operational costs. What we see is that we kick off from autonomous agents who support our internal customers, our colleagues, our actual Salesforce users. And if this is successful, hopefully it's going to be successful, we expand this agentic transformation to the customer-facing tools that Frigoglass is using. Now, that being said, the industry is changing a lot. A few days ago, Salesforce announced Headless 360. And I'm not going to take much of your time here, but imagine that in every organization that Salesforce does business with, not every single user has to log in and work constantly on the Salesforce platform, right? Why should we log in to the Salesforce platform if an agent can cover the need that I have? So this is where Salesforce is moving. Salesforce is moving in an operating model that not every single one of our users will be logging into Salesforce, but with our agentic capability, we will be able to cover most of our needs, and even agents to collaborate with agents. This is where we are heading, but obviously this is again challenging the status quo. This is again creating the trust among our people in the organization, so as to allow these agents taking actions on our behalf. Last but not least, we have to be very, very careful, not only from a regulatory perspective, but from a cost perspective as well. What I would like to say here is that it doesn't make sense for an organization to massively increase the efficiency and the productivity if they also massively increase their operating cost, right? So it has to be a balance here.
What is the return on investment that Frigoglass gets out of these AI use cases, and how much we price them? So this is going to be the challenge in the next coming months, even years. But the software as a service industry is changing as we used to know it. Serge, it's now your time to ask for a reduction. I'm happy to hear this last question, this last remark. I'm really excited about how Salesforce is focusing on reducing that cost. No, just joking aside. But I do agree. I do agree. We need to understand that indeed there is a return on investment in every automation or IT infrastructure that we put in place, and that's a risk, of course, that we see while expanding that IT ecosystem. Going back to AI, we mentioned before the amount of transactions that we have in the field with the 10 million coolers or the 2 million on an annual basis that we touch. Ideally, if you want to become predictive, if you want to get into autonomous work streams or autonomous workflows, you need to find patterns. Yeah. You need to understand what are systematic challenges that we're facing or opportunities that we have. And that means a lot of data crunching that you need to go through. And if you have these amount of assets like we have it in the field, I would need a whole battery of people to go through that data crunching in order to get to the intelligence that we need to become predictive, to anticipate what will come. So therefore, AI is a gift for us to use technology to get these patterns and make that data actionable. And this is the most important thing that I also hear from our customers. Collecting data has been, of course, a tremendous trend in the last, many years. When I had my own software company in '94, we already collected some data from barcode scanners and printers that we had. So it's not necessarily new. We call it IoT now, but we used already remote systems. But now with the capabilities that we have, you collect such an amount of data that at the end, the risk is that you're getting lost in the data. And you cannot make it actionable anymore. Yeah? And that's where we see AI. And of course, I'm happy that Salesforce is investing in that space in order to really determine what are the patterns, what are the systematic challenges that we have, and what can we do about it. And then, of course, using our organization and the intelligence of the people internally to make it actionable and improve operational excellence. That's a very nice story, getting lost in the data. That's yes. What you said. Yeah, I really love that. Title also. Yeah, it's like a title, yeah. And if you get us going here, Dimitri, this is the most interesting part of our conversation. If you don't have the right data, the right structured data to activate them and take actions for you, agentic is not going to be a success for any company. Look, that's the discussion. Everybody underlines about data in AI. The right data. But what Serge was saying, and I was thinking that when he said that, and I was thinking, okay, he's right. But sometimes you have too much data, and you can get lost in the data if you don't find the right data to use. So that there's a place that AI can help you find the right data according to what you need as a company, as an organization. I really like that. Okay, Serge and Marios, thanks very much for being with us. Thanks very much. Thank you for having us. Yeah, it was an honor to be part of this interview and this conversation. So it was excellent. Thank you very much. Thanks very much. Thank you too. Thank you very much and have a great day. You too. Bye. Bye. Πάρα πολύ ωραία και ενδιαφέροντα όλα αυτά. Είδαμε νομίζω στην πράξη τι μπορεί να κάνει το AI και AI agents και είναι και ενδιαφέρουσα η κουβέντα προς τα που πηγαίνουμε αυτό, δηλαδή το καινούριο της αυτόνομης εντελώς διαχείρισης είναι ενδιαφέρον. Σε κάθε περίπτωση εντυπωσιακά και τα μεγέθη της Frigoglass, έτσι. Καλά, ναι, αλλά όλο το project ήταν ενδιαφέρον. Ναι. Και είναι ενδιαφέρον, ειδικά σε μια περίοδο που έχει ανοίξει πολύ η συζήτηση για το τελικά τι γίνεται με το AI, το agentic AI, πόσο χρήσιμο είναι. Νομίζω ότι πολλοί κόσμος θα έχει μπερδέψει και στο μυαλό του, θα έλεγα.
Δεν ξέρω τι λες εσύ. Αλλά στους Δελφούς, εντάξει, βαρέθηκα να ακούω συζήτηση για AI. Βαρέθηκες, Εγώ νομίζω στο πάνελ μου κάποια στιγμή που ήρθε το AI στη κουβέντα, επειδή ήρθε προς το τέλος, λέω μου κάνει εντύπωση. Έχουμε αργήσει να το αναφέρουμε. Σωστό και αυτό, ναι. Εγώ είχα πάνελ για κυβερνοασφάλεια και ένα άλλο πάνελ, όπου εντάξει, πέθανα στο γέλιο γιατί λέγανε, είπε ο Μιχάλης Ομπλέτσας, ο διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, παιδιά, λέει, τι πρόστιμα να βάλω. Με ρωτάνε, λέει, συνεχώς για πρόστιμα, αν θα βάλω πρόστιμα για το NIS 2. Πετάγομαι εγώ, του λέω, εγώ σας ρωτάω. Ναι, μου λέει, εσύ με ρωτάς. Αλλά δεν ήθελα να σας αδειάσω εδώ μπροστά, λοιπόν, στον κόσμο. Και μετά κάνει, τι πρόστιμο να βάλω. Άμα βάλω πρόστιμο, πρέπει να ξεκινήσω πρώτα από το Υπουργείο μας. Εντάξει, δηλαδή, οκ. Αφοπλιστικά ειλικρινής. Πραγματικά. Δεν τον βλέπω να μακροημερεύει. Μπα, δεν νομίζω. Όλοι το ξέρουν. Αλλά σου λέω γενικώς. Γενικώς Κιόλας, και καλά κάνει. Ναι, δεν τον νοιάζει το στο Blitz. Αλλά γενικώς, ξέρεις, στους Δελφούς είχε τόσο πολύ content που χάναμε την μπάλα. Αυτό δηλαδή να το Ναι, πούμε ρε στο παιδάκι. Delphi Economic Forum. Δηλαδή γίνανε πράγματα και τα διαβάζαμε μετά. Εγώ Ευτυχώς είχα ένα πήγα... ενδιαφέρον Ναι, για πες. πάνελ που συζητάγαμε για το οικοσύστημα καινοτομίας, τέλος πάντων, και είχα εκπροσώπους από το Big Pie, διάφορους από κεφάλαια από τη Μέση Ανατολή, Iliad Partners κτλ. Το Στέλιο τον Ηλιάκη που τον είχαμε φιλοξενήσει και εδώ. Και έτσι ήταν ωραίο γιατί ήταν αρκετά ζωντανό και εμένα δεν μάσησαν τα λόγια τους και σε μια ερώτηση για το αν η τρέχουσα γεωπολιτική κρίση, ας πούμε, αφήνει τίποτα διδάγματα στην Ευρώπη, πέρα από τα προφανή. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η τοποθέτηση ενός από το πάνελ του και από το Big Pie, που λέει, παιδιά, πρέπει να καταλάβει επιτέλους η Ευρώπη, και να το πω έτσι, έκανε εκεί να προσπάθησε λίγο ελληνικά, λίγο αγγλικά, λέει ότι πρέπει να καταλάβει get your shit together και προχωρήστε, τέλος πάντων. Σωστό, να σου πω κάτι. Γενικώς ήταν αυτή μια συζήτηση που υπήρχε. Ότι get your shit together, ας πούμε. Ναι, Γιατί έχουμε ξεφύγει. Τέλος πάντων, πάντως η μεγάλη είδηση... τεράστιο, δεν το συζητάω. Ήταν πολλά τα πράγματα που χάθηκε όντως. Πολύ ενδιαφέρον όμως. Εντάξει, το μέγεθος το αντίστοιχο δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Κάνει πάρα πολύ, νομίζω, καλό έτσι το ότι γίνεται αυτό για 11η χρονιά και μακάρι να συνεχίσει να γίνεται. Θα πω για άλλη μια χρονιά ότι πραγματικά κρίμα αυτή η Delphi, αυτή η περιοχή, δηλαδή στα αλήθεια, τόσα χρόνια γίνεται αυτό το event, θα μπορούσε να είχε κάπως αναδιαμορφωθεί. Είναι από μόνη της γνωστή, αλλά τώρα και με αυτό, ξέρεις, γίνεται λίγο το πόσιμο, ρε παιδί μου, και αυτή. Και όσοι δεν την ξέρανε, κάπως έτσι αναμοχλεύεται το ενδιαφέρον. Λίγο αυτά τα ξεροδοχεία, λίγο μια ανακαίνιση, λίγο ένα πράγμα, δηλαδή 11 χρόνια η ίδια εικόνα. Κάπου λες, βέβαια μιλώντας με κάποιους ξενοδόχους εκεί, ξέρεις, στο περιθώριο, μας είπαν, μας δώσανε μια εξήγηση ότι είναι πολλά ξενοδοχεία κόκκινα, οπότε προσπαθούν απλά να επιβιώσουν και δεν μπορούν να προχωρήσουν σε ανακαίνιση, αλλά εντάξει, κάπου δηλαδή, τι να λέμε τώρα, περιστατικό για δίκλινο δωμάτιο που δεν είχε δύο κλειδιά, τι να λέμε ρε Δημήτρη μου. Και έτσι λέω, συγγνώμη, της λέω, τι εννοείται, πρέπει να κυκλοφορούμε τα αυτό μαζί. Έχουμε έρθει για επαγγελματικούς λόγους, δεν έχουμε έρθει για ψυχαγωγία, για διακοπές. Τέλος πάντων. Έτσι έχουν συνηθίσει. Λοιπόν, πάντως κοίταξε. Το καλύτερο πάνελ ήταν του φίλου μας Τιμ Κουρεμένου. Ναι, πολύ ενδιαφέρον μπορώ να πω. Ήταν πράγματι πάρα πολύ ενδιαφέρον ο Τίμος. Έκανε ένα πάνελ. Καταρχήν ο Τίμος στους Δελφούς ήταν από μόνο του ένα ενδιαφέρον θέμα. Θα πω εγώ, γιατί εσύ ήσουν απασχολημένος και με τις κάμερες, εγώ ήμουν γκαζέ με τον Τίμο, περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Ήταν ωραίο. Θα πω ότι δεν δέχτηκε το challenge να βάλει το λαμπούμπου στο πέτο και να συντονίσει με το λαμπούμπου στο πέτο. Πρέπει να το πω αυτό, γιατί Ναι. είχαμε πει ότι θα το κάνει, αλλά δεν το έκανε τελικά, δεν τόλμησε.
Ωστόσο φορούσε κουστούμι, έχει κυκλοφορήσει μια επική φωτογραφία με το κουστούμι, δεν ξέρω αν την έχω δείξει, αν πρόκαμα. Έχω βγάλει και εγώ. Λοιπόν, Ναι, πάντως περίμενε, για να γίνουμε λίγο σοβαροί. είναι από τον τρίτο φίλο της παρέας σας. Το κοστάκι Εντάξει. που μας έλειψε δεν θα έχεις. Αλλά ναι, για πες. Λοιπόν, πάντως, κοίταξε. Είχε ενδιαφέρον το συγκεκριμένο πάνελ γιατί ο Βαρδής Βαρδινογέννης Junior, τον Couch Heroes και ο Νικόλας ο Δουζίνας συζητούσαν για τη δημιουργία ενός fund το οποίο θα επενδύσει σε gaming development. Και μάθαμε κιόλας ότι αυτό το fund θα είναι 25 εκατομμύρια, θα επενδύσει σε εταιρείες σε όλη την Ευρώπη για gaming development και στην Ελλάδα προφανώς και θέλουν γενικότερα να χτίσουν λίγο αυτή την αγορά του gaming development. Και δεν εννοούμε παίκτες, εννοούμε development. Ναι. Και το πλέον ενδιαφέρον είναι ότι στο συγκεκριμένο fund εμπλέκονται οικογένειες γνωστές επιχειρηματικές. Δηλαδή, προφανώς η μία είναι η οικογένεια Βαρδινογιάννη, αλλά μάθαμε ότι είναι η οικογένεια Μαρινάκη και η οικογένεια Κυριακού. Ναι, Κάτι λέει αυτό. Κάτι λέει αυτό. Αυτό κάτι λέει γιατί αυτοί οι τρεις έχουν συμπράξει και αλλού, Και στη Real Consulting. Και αλλού. Δεν φτιάχνουν και μία πλατφόρμα. Όχι, η Κυριακού δεν είναι στη Real Consulting, έχουν συμπράξει στην τηλεόραση, ναι. Στον Antenna Plus, στο καινούργιο Antenna Plus. Που δεν θα λέγεται αυτό. Antenna Plus, αλλά τέλος πάντων προς ώρας. Πώς θα λέγεται? Antenna Plus δεν συνεννόμαστε. Είναι δυνατόν τώρα να είναι μέσα και το Μέγα και να λέγεται Antenna Plus, ρε Μίτσε, και εσύ. Θα κάνουν rebranding. Μπορεί να λέγεται Mega Star Antenna. Πολύ ενδιαφέρον να τους το προτείνεις και άμα περάσει, ειλικρινά. Αλφα Αντένα. Αλφα Αντένα, ναι, δεν νομίζω. Α1. Ξέρω εγώ. Ναι, να λέγεται εντάξει. Θα το δούμε. Λοιπόν, πάντως η πραγματική είδηση της περασμένης εβδομάδας που επηρεάζει έμεσα και τα digital κομμάτια, ή μάλλον δεν ξέρουμε πώς επηρεάζει, Ψηφιακό. Πες. Ήταν η αύξηση μετοχής κεφαλαίου της ΔΕΗ κατά 4 δις ευρώ. Με ένα επενδυτικό πλάνο 24 δις ευρώ μέχρι το 2030, συγγνώμη. 24 δις ευρώ. Όχι 24 δις δραχμές. Εντάξει. Πού τις θυμήθηκες? 24 δις ευρώ πραγματικά είναι εντυπωσιακά. Μέρος αυτών θα πάει και στις τηλεπικοινωνίες, ήδη αναπτύσσεται στα δίκτυα και φυσικά σε ενέργεια και σε άλλα πράγματα. Λένε ότι εντείνονται και οι συζητήσεις για το data center πάνω με hyperscaler να έχει βρεθεί. Να πω όνομα. Για πες. Εκτίμηση. Πες. AWS. Θα συμφωνήσω. Εγώ ποντάρω τα αρέστα μου στο Δημήτρη. Δεν ξέρω εσείς, γράψτε μας στα σχόλια. Αλλά ναι, γενικά πάρα πολλά. Βέβαια είδα μία ψυχή τώρα έτσι, τις τελευταίες μέρες. Παλιά καραβάνα που θα έλεγες και εσύ στον χώρο των τηλεπικοινωνιών, η οποία για τα σχέδια της ΔΕΗ και στην ερώτηση τι γίνεται και τα λοιπά, μου λέει, καλά, μου λέει, εντάξει, όλα καλά, αλλά άργησε. Δηλαδή, θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί όλη αυτή την περίοδο που ο ΤΕΙ ήταν ως κυρίαρχος παίκτης, ας πούμε, της αγοράς, ήταν, ξέρεις, έκανε rebranding, άλλαζε διοίκηση, είχε διάφορα θεματάκια τέλος πάντων για να μπορέσει να εδραιωθεί. Τώρα κάπως άργησε. Εκτίμηση βέβαια και αυτού, παρότι διαψεύδεται από όλες τις πλευρές, είναι ότι 4 παίκτες στην αγορά των τηλεπικοινωνιών, αν η ΔΕΗ το πάρει σοβαρά και δεν περιοριστεί στην οπτική να επεκταθεί και στα υπόλοιπα, είναι ότι δεν χωράνε, οπότε θα υπάρξει κάποια εξαγορά. Τώρα προς τα πού, κανείς δεν ξέρει, είδαμε. Το κρατάμε όλο αυτό. Για να δούμε. Ναι, ενδιαφέρον που λέμε. Ναι, άνθρωπος με γνώση, δεν ήταν τυχαίος. Ναι, ξέρω. Βαρύς. Βαρύ όνομα. Λοιπόν, είχαμε Unisystems τις προάλλες, όπου
πώς θα καταφέρνουμε σαν ρεπορτάζ και αντί να μιλάμε για τη Unisystems, μιλάμε για το φουρλί, τι να πω. Έλα μου ντε, και στην εκδήλωση του Unisystem δίνουμε το πρώτο 5 λεπτό ανταπόκριση για το φουρλί. Και αυτό τι να πω. Αλλά για πες, Ναι. τι μας είπε η Unisystems. Η Unisystems, κοίταξε, εντάξει, είπε τα αποτελέσματα πολύ καλά. Οκ, τι ρωτάμε αν θα πουληθεί. Έτσι ξεκίνησε η κουβέντα και φτάσαμε στο φουρλί. Λέει, παιδιά, διπλωματική απάντηση. Καταρχήν δεν μπαίνει χρηματιστήριο. Το τελειώσαμε. Τελευταία επιλογή, αν χρειαζόμαστε πόρους. Γιατί, λέει ο Θόδωρος ο Φέσας, δεν χρειάζεται να δημιουργούμε σύγχυση στην αγορά. Λοιπόν, δεν πάμε χρηματιστήριο. Ωραία. Υπενθυμίζω ότι πέρσι, όταν τον είχα ρωτήσει εγώ για πώληση, είχε πει, μου έκανε τρίπλα και μου λέει, αφού υπάρχει το χρηματιστήριο. Εντάξει. Όταν το ρωτάμε λοιπόν για πώληση, η ατάκα είναι πάντα κοιτάμε συνεργασίες, ευκαιρίες, εξαγορές, όλα τα κοιτάμε. Με σοβαρότητα, όταν σοβαρές προτάσεις. Ναι. Όταν είναι Εντάξει. σοβαρές, που σημαίνει ότι μέχρι τώρα σοβαρές προτάσεις δεν έχουν δεχτεί. Και τώρα η σοβαρότητα... Όχι, έχουν δεχτεί. Ναι, όχι, άλλο θέλω να πω, ότι η σοβαρότητα μιας πρότασης, κατά τα λεγόμενα του κυρίου Φέσα, φαντάζομαι ότι κρίνεται στην αποτίμηση. Γιατί διαφορετικά δεν μπορεί όλοι να είναι ασόβαροι. Εγώ λέω ότι ζητάει 10 φορές EBITDA. Τέλεια, εγώ δεν θα διαφωνήσω μαζί σου, είπα και πριν ποντάρω τα λεφτά μου στο Δημήτρη. Και από κάποια ψυχή άκουσα, μια χαρά θα ήταν αυτό το νούμερο. Α, τέλεια. Αλλά κανείς δεν δίνει 285 εκατομμύρια ευρώ προφανώς. Οι προσφορές που ακούς είναι πιο κάτω. Γενικώς είναι πολλά τα λεφτά, να ξέρεις. Εδώ πέρα μέχρι και το Scrooge πωλείται. Αυτό πάλι ναι. Και βγήκε, είδε ένα δημοσίευμα περί Blackstone. Ισχύει. Λες, πού ποντάρεις, εδώ. Έχει λογική. Έχει λογική, συμφωνώ. Εντάξει, έχει λογική. Δεν ξέρω, δεν έχω ενημέρωση, αλλά έχει λογική. Unisystem, λοιπόν, για να το τελειώσουμε, μας είπαν ότι επενδύουν στο AI κλασικά, επενδύουν στον ιδιωτικό τομέα γενικότερα, το banking τους πάει πολύ καλά, η Ευρωπαϊκή Ένωση πάει πολύ καλά, στο δημόσιο εκεί και στο δημόσιο άρχισε μια πολύ ωραία ιστορία ο Γιάννης Ολμάκης, ο Διευθύνων Σύμβουλος Unisystem, ο οποίος είπε κάποια στιγμή ότι υπάρχουν δύο... Κάτσε πώς να το πω. Ο ένας συνάδελφος το έγραψε διπλή βόμβα. Η άλλη συνάδελφος, καλή συνάδελφος, έκανε λόγο για διπλό σοκ στην αγορά. Το ένα είναι ότι έχουν παγώσει πολλές επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα μετά τις εξελίξεις στον κόλπο. Το δεύτερο όμως, που εδώ εμείς το έχουμε πει αυτό, απλώς τώρα αρχίζει να γίνεται και πολύ συζητήσιμο, είναι η περίφημη έλλειψη των chips, η οποία έχει οδηγήσει σε αύξηση των τιμών στις ψηφιακές συσκευές και δει σε σερβες, routers, τα πάντα. Σε όλο το hardware δηλαδή που χρειάζεται ένα έργο ψηφιακού μετασχηματισμού που έχει αναλάβει κάποια εταιρεία, ας πούμε, πληροφορικής. Αν τη σύμβαση έχει συμβατιοποιηθεί πριν από κάνα χρόνο, τώρα Άστο. Αν δεν έχει πάρει προμήθειες πώς το λένε, αυτός που έχει αναλάβει το έργο, άστο. Αν έχει κατακυρωθεί πριν από κάνα χρόνο και συμβασιοποιείται, ας πούμε, συμβασιοποιήθηκε πριν από λίγο καιρό κτλ., τα κόστη που έχουν υπολογιστεί μπορεί να είναι αυξημένα και κατά 200%, μου είπαν εμένα από την αγορά γενικότερα, γιατί αυτό το θέμα ήδη από τους Δελφούς το συζητήσαμε. Δηλαδή... Και το συζητάμε εδώ και καιρό και από αυτό εδώ το podcast το έχουμε πει. Απλά θέλω να πω ότι αυτή η μεγάλη αύξηση του κόστους και το γεγονός ότι έχει αρχίσει να κινητοποιείται ο ΣΕΠΕ προς αυτή την κατεύθυνση και να συνομιλεί... Ναι, το είπε αυτό ο Γιάννης Ολουμάκης, ότι έχει κινητοποιηθεί και ο ΣΕΠΕ, ναι. Μπράβο, αυτό συζητιέται από τον Delphi, το ανέφερε και ο Γιάννης Ολουμάκης. Είπε ο Γιάννης Ολουμάκης ότι έχουμε συνεννοηθεί, τέλος πάντων είχαμε μιλήσει στα Υπουργεία εξηγώντας το πρόβλημα και η λύση που προτείνει ο ΣΕΠΕ είναι να μπορούν να φύγουν από κάποια σύμβαση με κάποια μικρή ρήτρα, ας πούμε, αλλά χωρίς να χαρακτηριστούν εκπτωτοί για να μπορούν να συνεχίσουν να αναλαμβάνουν διαγωνισμούς. Ωστόσο, ενώ φάνηκε στην αρχή κάποια ότα να είναι βίκο, εν συνεχεία φάνηκε η λύση να μην περνάει και είναι πάλι στον αέρα. Τώρα υπάρχουν και αντικρουόμενες και απόψεις και πάνω σε αυτό. Σε φάση ότι περίμενες τελευταία στιγμή να παραγγείλεις, τα άκουσα και αυτό μιλώντας με την αγορά. Δεν ξέρω τι θα γίνει, πάντως το σίγουρο είναι ότι πέρα είναι οι ελλείψεις, είναι η αύξηση του κόστους πάρα πολύ μεγάλη και
Απ' την άλλη, αν γίνει και αυτό και αρχίσουν και φεύγουν από τα έργα, πώς θα γίνουν τα έργα? Σε ένα ταμείο ανάκαμψης ή τέλος πάντων και τα άλλα, που οι προθεσμίες... Τα άλλα. Τα άλλα, γιατί το Ταμείο Ανάκαμψης, ο Σταύρος Ασενής, ο διευθυντής της Κουτουπού, μου έλεγε στους Δελφούς ότι εκτιμά το 80 με 85% των 250 έργων που είναι συμβασιοποιημένα θα υλοποιηθεί μέχρι 30 Ιουνίου. Ναι, έτσι. Το είδα κι εγώ. Να δούμε. Εντάξει, δεν ξέρω, θα έχει ενδιαφέρον. Σε κάθε περίπτωση, το αισιόδοξο μήνυμα, νομίζω, από τη συνέντευξη της Unisystems όσον αφορά τα έργα του δημόσιου τομέα ήταν ότι υπάρχει ζωή και μετά από σένα, που λέει το τραγούδι, όπου εσένα βάλε ταμείο ανάκαμψης, και ότι ήδη, ας πούμε, η Unisystems έχει 400 εκατομμύρια έργα τα οποία διεκδικεί, υπάρχει και το ΕΣΠΑ, υπάρχουν και οι συντηρήσεις των υφιστάμενων έργων, οι οποίες μέσα από τις συμβάσεις προβλέπεται για ένα δίχρονο, αλλά μετά θα χρειαστεί συντήρηση και ελπίζουμε να υπάρξουν κονδύλια για αυτές τις συντηρήσεις, γιατί αλλιώς θα μιλάμε για άλλα έργα. Εντάξει. Και πάλι για άλλη μια φορά τέθηκε και το πρόβλημα της δικαιοσύνης και των πώς το λένε, ενστάσεων κατά την ανάλυση. Καλά. Επιστρέφουμε σε εργοστασιακές ρυθμίσεις, ήταν ωραία τάκα. Επιστρέφουμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, ήταν η εκτίμηση του κυρίου Λουμάκη για την μετά ταμείο ανάκαμψη εποχή. Γιατί θα λιγοστέψουν τα έργα και γιατί ουσιαστικά θα υπάρξει ανταγωνισμός. Εκεί που, ας πούμε, όλο το προηγούμενο διάστημα βλέπαμε εξαγορές και συγχωνεύσεις και διωγγώνονταν τα μεγέθη, τώρα θα υπάρξει μία μικρή συρρίκνωση. Ταυτόχρονα, πέρα από τη Unisystems, είχαμε και τα αποτελέσματα της Real Consulting καθώς και την ενημέρωση των αναλυτών και εκεί έδειξαν καλά τα πράγματα να πηγαίνουν. Ναι. Εκεί έχει μια ενδιαφέρουσα ιστορία. Τέλος πάντων, προσπαθώ να το καταλάβω. Ότι θέλει η Real Consulting από business service provider να γίνει, κάτσε να το δώσω σωστά τη σημείωση μου, Digital Technology Group. Ναι. Εγώ δεν κατάλαβα τι είναι αυτό. Θα είναι System Integrator, δεν θα είναι System Integrator. Ναι. Θα μου πει γιατί δεν ρώτησες. Γιατί έκανα γραπτές ερωτήσεις, αλλά στο Teams που χρησιμοποιήθηκε η IR, το IR μάλλον δεν θεώρησε ότι μπορείς να κάνεις γραπτές ερωτήσεις. Δεν ξέρω. Μετά έλεγε, στη Real Consulting 68 εκατομμύρια μαζί με την OTS θα πάνε στα 75. Εντάξει. 18 εκατομμύρια το EBITDA για το 26, αλλά το ενδιαφέρον ήταν άλλο. Εντάξει. Τι? Δύο εξαγορές ήδη στο pipeline. Καλά, εξαγορές είναι ότι, αν θέλεις ήδη σε εξαγορές είναι ότι σταματάνε να παίρνουν μικρές εταιρείες, θα παίρνουν πιο μεγάλες. Που θα κινούνται αυτόνομα. Γι' αυτό είπε group. Σε αυτό που είπες πριν λίγο. Εντάξει, κατανοητό. Άλλο που με ιντρίγκαρε ήταν το εξής, ότι αυτό το ρώτησα, αλλά δεν μου πήρε απάντηση γιατί σου λέω ήταν γραπτές. Στη Real Consulting που είναι γύρω στα 45 εκατομμύρια ο τζίρος, το 83,8% των εσόδων είναι από SAP λύσεις. Μαζί με τις λύσεις Microsoft πάμε στο 96%. Δηλαδή, είναι πολύ μεγάλη εξάρτηση. Δεν ξέρω αν αυτό θα αλλάξει, αλλά είναι μεγάλη εξάρτηση. Ναι. Και γενικώς υπάρχει ζήτηση βέβαια για SAP υπηρεσίες, γιατί άκουσα ότι οι Unisystems που λέγαμε πριν επίσης ψάχνονται για SAP. Σωστά. Και ναι, αλλά γενικώς. Πάντως, εξαγορές θα δούμε από πολλούς. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ναι. Και τι άλλο είχαμε? Είχαμε και το Ταμείο Φεστός, το οποίο ετοιμάζεται το δεύτερο, 5G Ventures, έλα, θα τα καταφέρεις να το πεις. Ετοιμάζεται το δεύτερο φαν της, 100 εκατομμύρια. Όχι το 5G Ventures, η ομάδα που τρέχει τη 5G Ventures. Η ομάδα που τρέχει τη 5G Ventures, σωστά τα λες. Και είναι σε συζητήσεις, δεν το έχουν κάνει ακόμα προχωρήσει σε σύσταση ή οτιδήποτε. Ετοιμάζει, είπα, είναι σε... Ήτανε πολύ προσεκτική, γι' αυτό το λέω.
Ναι, ωραία. Έχει σχέδιο, τέλος πάντων, θα ήθελε, να το πούμε Ναι. έτσι, να κάνει ένα δεύτερο φαντ, 100 εκατομμύρια να μαζέψει, ίσως και παραπάνω. Κάτσε, Και 101 ήταν το προηγούμενο, άρα λένε ότι θα πάνε παραπάνω. Αυτό υπόθηκε. ναι. Και να επενδύσει σε τι να έχει στόχευση αυτή τη φορά. Κοίταξε, έχει επενδύσει μέχρι τώρα 70 εκατομμύρια ευρώ σε 11 εταιρείες. Κυρίως διάστημα, ημιαγωγή, λίγο cyber security, retail. Γενικώς το πλάνο είναι για εταιρείες οι οποίες έχουν προχωρημένες τεχνολογίες και κάτσε περίμενα να διαβάσω σημειώσεις μου γιατί είχε νομίζω πολύ ενδιαφέρον. Επενδύει σε κλάδους με εταιρείες που αξιοποιούν προηγμένες τεχνολογίες όπως είναι τα δίκτυα 5G. Εποφελούνται μάλλον από αυτά τα δίκτυα. Άρα πανομοιότυπη η στόχευση, γιατί αυτή ήταν Η πάνω στόχευση ήταν αυτή για το φεστός και παρεμφερείς θα είναι και τώρα. Αλλά εντάξει, υπάρχει ψωμί εκεί πέρα. Υπάρχει ψωμί. Σχόλιο δεν ξέρω αν είχαμε. Όχι, δεν είχαμε. Το κοίταξα. Γιατί αν Καρολίνη δεν μας μίλησες. Ο Ανκαρουίν άκουγε το άλλο podcast, τους τρεις στον αέρα, άκουσε με. Και επειδή άκουγε το άλλο, δηλαδή, τι, μετά τα έκλεισε τα Δεν αυτιά. πρόλαβε. Λοιπόν, τέλος πάντων. Τον είχαμε. Λοιπόν, έγινε. Okay, λοιπόν, να αφήσουμε εδώ πέρα. Έχουμε κάνει πολύ μεγάλο επεισόδιο σήμερα. Πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που κάναμε στην αρχή του επεισοδίου. Νομίζω ότι θα συζητηθεί αρκετά και θα έχουμε και αρκετά σχόλια. Καλή συνέχεια από μένα. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ και σήμερα. Καλή συνέχεια.